താഴ്ന്ന തുടക്കം വിനയം പൊന്നിൻ തിളക്കം സംഗീതം കണ്ണിൽ നക്ഷത്രം അങ്ങ് ദൂരെ കേൾക്കും ഈ നാദം ഈ ലോകം മുഴുവൻ താഴ്ന്ന തുടക്കം. Hey guys, so like promised, in this video I'll be giving a quick run through of the Poombata Effect final project and how we made the song, or a backstory of how we made the song. So Dan Pearson produced the beat. Most people think ഞങ്ങൾ ഈ പാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് കേട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുണ്ടാക്കിയൊരു ബീറ്റ്, but that's exactly not what it is. ഇൻഫാക്ട് അവൻ എനിക്ക് ഈ ബീറ്റ് 4-5 പ്രാവശ്യം ഇതിന് മുമ്പ് അയച്ചതാണ്. I never took it up. I never had an idea of what to do with the beat. But ഇതുപോലത്തെ സ്കോട്ടപ്പൻ വൈബ്സ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബീറ്റ് ഒന്നും കൂടെ അവൻ അയച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് I knew exactly what I had to do with it. And that was like a tribute to Butterfly Effect and Travis Scottൻ്റെ ആ ഒരു that melodies and stuff like that. So I'll make you listen to the original beat that he sent. So when you hear the beat, you'll know it's like, compared to the final output, it's much slower. Melodies and instruments, some slight differences on the way it sounds and how it is done. But yeah, like I said, I knew what I wanted to do. So within 20-30 minutes, I demo recorded. It was not edited properly, nothing. Just I became a demo pattern and recorded. So this is the original demo. താഴ്ന്ന തുടക്കം വിനയം പൊന്നിൻ തിളക്കം സംഗീതം കണ്ണിൽ നക്ഷത്രം അങ്ങ് ദൂരെ കേൾക്കും ഈ നാദം ഈ ലോകം മുഴുവൻ താഴ്ന്ന തുടക്കം വിനയം പൊന്നിൻ തിളക്കം സംഗീതം കണ്ണിൽ നക്ഷത്രം അങ്ങ് ദൂരെ കേൾക്കും ഈ നാദം ഈ ലോകം മുഴുവൻ. So that was the original demo that I sent to him. He was immediately on board with it, and even though I preferred the slower, vibier version, എൻ്റെ ആൽബത്തിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി I knew it had to be faster and I knew exactly what it had to be. So അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രോ ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റർ ആവണം. So he quickly, without taking much time itself, he also sent back a new beat. അത് കേൾപ്പിക്കാം. So this is more closer to what the final one is. He changed up the melodies a bit, instruments ഒക്കെ ഇച്ചിരി മാറ്റി. And I sent a final demo to him before we got into the final project. The only difference with the final demo and the final project is that final demo day end, instead of the third hook, I had done the butterfly effect in the hook. But the part was because we knew legally problems on Diver and all stuff like that. So just for the sake of making you people listen to it, I'll play it. So അതായിരുന്നു final demo. Now moving into the final project itself. I am a very lazy guy when working with my tracks and stuff. എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, that's what my main thing is. So most of the times കറക്റ്റ് ടെമ്പോ അല്ലായിരിക്കും ഇവിടെ ഇടുന്നത്. I don't even know if this has to be changed and stuff. ചെയ്യാറില്ല.
അവനെനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ലൈക്ക് ആ ന്യൂ ബീറ്റിന് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് cut and chop it and record my vocals on top of it so that എനിക്ക് എങ്ങനെ ബീറ്റ് വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എന്നിട്ട് അവൻ എക്സ്പോർട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും. then I'll send the acapella of the vocals alone and അതനുസരിച്ച് അവൻ ഫൈനൽ ബീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. We had a couple of variations of the beats but this is the final beat that's put here. ഞാൻ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മെയിൻ ഹുക്കായിരിക്കും. കട്ട് ആൻഡ് ചോപ്പ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇടയ്ക്കത്തെ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് ഓൾ അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫേഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആസ് സ്മൂത്ത് ആസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി. ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വീട്ടിലാണ് സോ സംടൈംസ് ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ നോയ്സസ് കം ഇൻ സോ അതെല്ലാം മാക്സിമം കട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Like I said, this was not one of my bigger tracks, like main focus of the track allayirunnu. So even if you look at it, hook is repeated 2 times just as it was recorded in the first. Adupole enna cheyidittunde ad-libsum this first part is the first 4 bars or how many bars that is, that's just repeated in the second half of the hook again. Main verse is here, verse backing is here, that's and the backings ellam mostly higher or lower octave ആയിരിക്കും of the same melody. പിന്നെ hook backing too, that's the only harmonizing that I've done in this whole project. പിന്നെ talking about how I do my plugins, I only work with the default plugins because for me working with the default plugins അതാദ്യം പഠിച്ചെടുത്താലേ I can move into newer stuff and അതിതൊരു ഫുൾ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. So I'm still playing around with it and getting as much as I can from it. And ഞാനിതൊന്നും നോക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Like I haven't watched so many YouTube tutorials or I haven't learned it professionally. So whatever I do is more or less trial and error for me. So ഇപ്പോൾ എൻ്റെ EQ നോക്കുവാണെങ്കിലും if there are any professionals watching and if this is the wrong way of doing it, I'm sorry, but it works for me. So sorry not sorry. Increase my highs, cut my lows off. ഇതൊക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൗണ്ട് എങ്ങനെ വരണം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഐ വിൽ ഹാവ് മൈ ചാനൽ EQ is pitch correction. അത് ആ ബീറ്റിൻ്റെ സ്കെയിൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ദ ഓട്ടോ ട്യൂൺ പ്ലഗിൻ. ഇറ്റ്സ് ദ ഡീഫോൾട്ട് വൺ ദാറ്റ് Logic Pro gives. Then I have 3 compressors that I always use. I don't know, again sorry if it's the wrong way of doing it, but that gives me the right sound that I love. Then I use 2 different reverbs all the time. Reverb, if you people don't know, is the effect that you get from singing in the toilet, that spacey, 3 space and I don't know how to say it exactly, but that effect you get while singing in the toilet, that's what's reverb. Most of the times I use only one reverb in a channel and that is Silververb, but sometimes to get that extra boost and if adenike Silververb tweak ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ then I add space designer and that's pretty much it. Pinna if it's backing I'll add like a panning and then I'll add a sample delay to kind of offset it off, like to put it in a better way. And that's pretty much it with this whole project, which was a very quick short project. Turned out to be a very successful track and I'm glad that all of you liked it. And thanks for watching this. Stay blessed. Keep supporting. I recently crossed 10k monthly listeners on Spotify. I'm very grateful to all of you. A big shout out to Dan Pearson for doing this beautiful track with me, and to Bevan for being the executive co-producer for the album, and to all of the other feature artists in the album. Thanks for making this a wonderful project for me. Thank you. തിളക്കം സംഗീതം